नमो नमः सर्वेभ्य छात्रेभ्य युष्माकं स्वागतमस्ति। अधुना वयं दृक्श्राव्य माध्यमेन संस्कृतस्य अध्ययनं करिष्यामः. Last time we already started kasmat sthanat on the page number 29. After that we have to see some examples of a kasmat sthanat and we have to start at last vibhakti 8.7 sambodhanam. Okay, then see what is the meaning of kasmat sthanat, from which place. It's a panchami vibhakti, means ablative case. Okay, in the pullingam panchami vibhakti indicates devat is ending in a akaranta pullinga deva shabda. In the strilingam ending in a is a mala yaha, like that kaksha yaha, balika yaha. Okay, like that only. And then apusakalingam is a vanat, falat, okay, paranat, like that only. Okay, and what is the meaning of kasmat sthanat, means from which place. Kutah. Ablative case of the noun is the answer. The words vitta koshat, rail sthanakat, okay, means these are replaced by the words in the ablative case in the of the noun in the answer. Okay, the word denoting the place from which ablation or separation is meant is in the Panchami Vibhakti. Then see, we have to see this picture with the kosha, raila sthanakam, pathashala, nadi. This is all places. Okay, then we make the sentence, this boy comes from home. Eshaha guruham agacchati. Eshaha kutaha guruham agacchati. Kutaha means from where. एषः वित्तकोशात गृहम आगच्छति. आपण ऑलरेडी सगळं बघितलेलं आहे. एषः पाठशालायाः, मालायाः पाठशालायाः गृहम आगच्छति. एषः रेलस्थानकात्, देवात् रेलस्थानकात् गृहम आगच्छति. एषः नद्याः गृहम आगच्छति. नदी ending in is dropped and there is a yaha pratyay is coming, नद्याः. Then मिहिर ग्रंथालयम गच्छति. गच्छति म्हणजे goes to the, goes and आगच्छति म्हणजे comes. मिहिर ग्रंथालयम गच्छति, ग्रंथालयात गृहम आगच्छति. अवनी मंदिरम गच्छति, मंदिरात गृहम आगच्छति. महिला वाटिकां गच्छति, वाटिकायाः गृहम आगच्छति. पितामह नगरीं गच्छति, नगर्याः गृहम आगच्छति. In the pullingam hastah plus at, hastat, like the hastah, hastat, asandah, asandat, falakah, falakat, ghatah, ghatat, margah, margat, karnah, karnat, पर्वतः पर्वतात, विद्यालयः विद्यालयात्. उद्यानं प्लस आत उद्यानात्. पात्रं प्लस आत पात्रात्. फलं फलात्. मुखं मुखात्. पुस्तकं पुस्तकात्. द्वारं द्वारात्. दुग्धं दुग्धात्. शाकं शाकात्. पानकं पानकात्. In the Srilingam, Pathshala plus yaha, Pathshalayaha. Marjani plus yaha, Marjanyaha. Then see, Dola dolayaha, Margika margikayaha, Vatika vatikayaha, Mapika mapikayaha, Sharkara sharkarayaha, Nalika nalikayaha. मंजुषा मंजुषायाः, नासिका नासिकायाः. कर्तरी कर्त्र एंडिंग इन इज प्रत्यय, नदी नद्याः. घटी घट्याः. लेखनी लेखन्याः. कुपी कुप्याः. पुनःपूरणी पुनःपूरण्याः. Then see, we saw some example. वृक्षात् फलं पतति. A fruit falls from a tree. Okay, vriksha, there is separation between vriksha and fruit. That's why vrikshata phalam patati. Vrikshata is a panchami cases where the ablation is there. Then next example, akashat jalam patati. Water falls from the sky. Kutah jalam patati. Akashat jalam patati. Kutah means from where. Okay, understand?
देन आसंदात गिरीश पतती, कुतः या कस्मात गिरीश पतती, गिरीश फॉल्स फ्रॉम अ चेअर आसंदात. देन बालकः अश्वात पतती, कुतः बालक पतती अश्वात, अ बॉय falls from the horse. Okay, there is a separation between two things. This is why we have to use their ablative case. Then उचिता रूपाने प्रयुज्य वाक्याने लिखत, गंगा डॅश प्रभवती and is the Himalaya. Ganga dash Prabhavati is the Himalaya. The answer is the Himalayat. Then we have to see first the question. Vanaraha dash avatarati. Vriksha is there. Then Vanaraha means monkey. Avatarati, come down. Okay. Then Ramyataram padam. Ramyataram means it's good. Okay, is a interesting. Padam. Gadya Ramyantaram padam. You have to use the proper case of Gadya. Sa dhanam anayati. Vittagosha. So now we have to see the answers. Ganga Himalayat Prabhavati. Ganga origin from Himalaya. Vanaraha Vrikshat Avatarati. Vanar Vrikshat from tree. Gadyat Ramyataram Padyam. Okay, Gadyapeksha Ramyataram काय आहे पद्यम. सा वित्तकोशात धनम आनयति. वित्तकोशात from the bank. Now we have to see the last part of this vibhakti. Till we already completed prathama, dvitiya, tritiya, chaturthi, panchami, shashti, saptami. Now the last part of this dvitiya ghataka is in the vibhakti pratyay sambodhanam. What is the meaning of sambodhanam? To calling someone. हाक मारणे, ए इकडे ये रे इकडे ये, आपण असं करतो ना त्याप्रमाणे. Sambodhanam is a very simple. Okay, like that. See, sambodhanam addressing someone. Sambodhanam vibhakti in Sanskrit or English vocative case. Okay, the like that. See, in the pullingam sambodhanam हे देवो, ओ गॉड in English. आणि मराठीमध्ये हे देवा असं. ओके, हे देव संबोधनम, ओ गॉड सेव मी. हे देव त्रायस्व माम म्हणजे मला वाचव. ओके, इन द स्त्रीलिंगम हे माले. ओके, इज एंडिंग ए प्रत्यय इज देअर, हे माले. ओके, हे माला. ओके, अंडरस्टँड. आणि इन नपुसकलिंगम हे वन. ओके, पुल्लिंगम अँड नपुसकलिंगम इज अ सेम. देन the word sambodhanam means calling out someone. The word sambodhanam means calling out someone. When you say, lazy Mary, will you get up? You are addressing Mary. In this lesson, the forms of a vocative case have been introduced. Forms of vocative case introduced केलेले आहे. Okay, then see some examples from your textbook only. It is very simple. Re Vinaya kutra gachasi. Whenever pullingam is there, we have to use their simple. Like that, Prakash, Prakashah. Okay, Ravi, Ravi. Okay, then Sunil, Sunil. Akash, Akash. Re Vinaya kutra gachasi. Vinay, where are you going? म्हणजे कुठे चालला आहे? In this sentence, gachasi. Why are you using the gachasi? म्हणजे कुठे चाललायस तू? तू means त्वम. You are, you. The you is missing here, is a silent. Okay, that's why gachasi is coming. Understand? We have to use only madhyama purusha pratyaya tvam. For the tvam, tvam gachasi, tvam khelasi, tvam dhavasi. Re Vinaya, tvam kutra gachasi. In the English translation, see Vinay, where are you going? You is a silent in the Sanskrit. That's why in the place of you आला म्हणून आपण गच्छसी यूज केलं इकडे. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्झाम्पल. आई उमेश सम्यक गायसी. whenever one person is there, we have to use गायसी. आई उमेश, ए उमेश, you are sing well. Understand? सम्यक गायसी. Then here भो छात्राः यूयम उत्तराणि लिखतः. भो छात्राः यूयम उत्तराणि लिखतः. Okay, students, you are writing the answer. Okay,
Students, you are writing the answer. Chhatraha is in the pullingam. Chhatraha, one student. Chhatrau, two student. And chhatraha, many students are there. Yuyam uttarani likhata. Tvam, you. Yuvam, you both. And yuyam, you all. That's why we using here likhatah. Tvam likhasi. Yuvam likhata. Yuyam likhatah. That's why we using here likhatha as a verb. Understand? Bo chatraha yuyam uttarani likhatha. Hey deva aham namami. O deva, O God, I bowing down to you. Aham namami. Aham, I. One. Whenever avam is there, what we have to use? Avam namavah. Whenever vayam is there, what we have to use here? Vayam namavah. Me vahamah. Vayam namamah. Understand? Now see, हे महिलाः आपणम अत्र. महिलाः, there are three महिलाs is there. Sorry, there is a three महिला is there. That's why is here. हे महिलाः आपणम अत्र. Okay, आपणम अत्र means ladies here is in the shop. Understand? हा माणूस ओरडते की या दुकान चालू आहे that's it. हे महिलाः आपणम अत्र. Okay, then we have to see भो मिथिले अपि आवाम खेलावह. मिथिला shall are to play आवाम. Two person is there, मिथिला and her तिची मैत्रीण. That's why आवाम. अहम आवाम, we both. आवाम खेलावह. अहम खेलामी, आवाम खेलावह. Okay, भो मिथिले अपि आवाम खेला. इन जैसे मिथिला शाल वी टू प्ले मिथिले. माला माले. माला आपण बघितलं इन द एकवचन. नाव माले इज इन द वोकॅटिव्ह सिंग्युलर. माले. भो मिथिले अपि आवाम खेला शाल वी टू प्ले. देन इन द दिस सेंटेन्स नाव आता आपण बघितलेलं आहे की वोकॅटिव्ह इज अ व्हेरी सिम्पल. वेन एवर पुल्लिंगम इज देअर वी हॅव टू यूज देव. like that की देवः change in देव. विजयः change in विजयः. आदित्यः change in आदित्य. In a girl is there, anything that we are like that a matra is coming like that. Whenever girl name is girl name is in the Shalini तर शालिनी. Okay, like that only तर तुम्हाला तसं येणार त्याच्यामध्ये. माला माले. मिथिला मिथिले. Okay, whenever नपुंसकलिंग is there, they are also normal one. Okay, according to that, one song is a very famous in the English. Johnny Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lie, no papa. Open your mouth, ha ha ha. This song is in the Sanskrit. Why are you using this song? Because in this Bho Vijaya is a vocative case are using. See, vocative case are using Bho Vijaya. So like that, Bho Vijaya, O Vijay, not Johnny is there, is a Vijay is there. Okay, in the Sanskrit, Bho Vijaya, A Vijay. Am tat, yes papa. Am tat. Gudam khadasi, nahi tat. मिथ्या वदसी नाही तात. मुखमुद्दाटय, हा हा हा. म्हणजे भो विजय. ओके, आमतात भो विजय. ओके, जॉनी जॉनी लाईक दॅट. भो विजय आमतात. येस पप्पा. इटिंग शुगर, हियर इज रायटिंग इज अ गुडम खादसी. वी कॅन यूज शर्करा खादसी. शर्करा मीन शुगर अँड गुडम मी जॅगरी. ओके, नाही तात नो पप्पा. मिथ्या वदसी टेलिंग लाई. नाही तात नो पप्पा. मुखमुद्दाटय ओपन युअर माउथ, हा हा हा. ओके, इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. सो दॅट्स वाय गायत नंदत. ओके, गायत म्हणजे गा आणि खुश राहा. ओके, नाव वी हॅव टू सी द व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. दिस इज अ मम अंगाने. एक्झाम्पल तुम्हाला मम अंगाने मीन्स अ बॉडी पार्ट्स इन संस्कृत. ओके, केशाहा. केशा म्हणजे हे. अंगुली. हस्त म्हणजे हात. मणिबंध व्रिस्ट. कुर्परः कोपरा. कर्णः इयर. स्कंदः शोल्डर. ओके, ललाटः. ओके, नासिका. नयनम. ओष्ठौ. चिबुकम. कंठः थ्रोट. वक्षः चेस्ट. उदरम स्टमक. देन जानू गुडघा. पादः पाय.
अशा प्रकारे असे वेगवेगळे आपण बघूया याच्यामध्ये. सी यू कॅन राईट इन युअर क्लास वर्क. अंडरस्टँड. नयनम आय, केशाः हेअर. दिस इज each and every part in the Sanskrit. Okay. Then sorry, अंगुली finger. See, अंगुली finger. हस्तः, दिस हस्त हँड. मणिबंध रिस्ट. कुर्परः कोपरा म्हणजे कुर्पर एल्बो. कर्णः इयर. स्कंदः खांदा शोल्डर. गुल्फः गुल्फ अँकलेट. पार्ष्णी हिल. पादः फुट. जानू नी. अंक थाय उदरम स्टमक. वक्षः चेस्ट. कंठः थ्रोट. चिबुकम चिन. ओष्ठौ lips. आता वारंट ओष्ठौ देवः दैवो. there are two ओष्ठौ is there, 1 and 2, that's a ओष्ठ. नासिका nose. ललाट forehead. नयनम eye and केशाः hair. how are the केशाः? केशा is so many hairs are there, not a one hair. केशा केशाः. okay. नयनम eye, one eye is there but here नयने. अगर तो दोन असतं तो वनम वने दोन. तर कर्णः also कर्णः कर्णौ. हस्तः हस्तौ. पादः पादौ. okay. understand. Then next one is the you have to write this in the nayanam. I repeat it along with me. ओष्ठौ lips. केशाः hair. चिबुकम chin. ललाटः forehead. कंठः throat. नासिका nose. वक्षः चेस्ट. उदरम abdomen. पार्ष्णी हिल. अंकः थाय. गुल्फः ankle. जानुः नी. स्कंदः शोल्डर. पादः फुट. कर्णः इयर. कुर्परः एल्बो. हस्तः हँड. मणिबंधः wrist. अंगुली फिंगर. ओके. अंडरस्टँड. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे समजलं असेलच कसं आहे आणि काय आहे. तर आत्तापर्यंत आपण सगळ्या विभक्ती कंप्लीट केला. प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी. त्याच्या व्यतिरिक्त आपण आता बघणार त्याच्यावरती विभक्ती माला. वी ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 श्लोकाज. पण अकॉर्डिंग टू दॅट वी रिवाइज टू 4 श्लोकाज अँड ॲज वेल ॲज वी हॅव टू सी नेक्स्ट श्लोकाज. पुढच्या वेळी आपण त्या श्लोका बघणार आहोत. त्याचा तुम्ही अभ्यास करा ना. मम्मा अंकनी हॅव टू राईट इन युअर क्लासवर. ओके. आणि लवकरच आपण पुन्हा भेटू. धन्यवाद. पुनर्मिलामः.